Murisevarungu. This is Ororo Motors. Base Ghetto. Nasi Trungoti, Matikot, Nematono, Makapu, Yesize. Tomari Gomena, was actually a rochuta show. It's just sharing lighter moments. Tripana Babesta, cooler to you down. Now we are being hosted by Nash Studios. Lovatomana wayamugare zvakanaka pakaucha kanaka. Vakatitengera zvekumwa kuti tiite zvinhu zvedu takasununguka tichitotesa pauro. Saka tinongotenda. We welcome you gents to podcast yanasi sando zenyu Madara. Welcome you to podcast yanasi. You can introduce yourself. Tidareresere vanangodza kuti tisana. All right. Naspa base nindo ndishengu. Okay. Yeah. AKA. My name is Sasha Chimwanda, AKA Soundsmith. Brian Bibo. Chef Nash. Thank you. There's a lot of Nancy in the international tennis. Was one of the Chef Nash, one of the Tinashe. Mr. Tinashe Tarisi. I receive. Next time we go to Euro foot. Okay, Nasi, to topic in Pisa. I'm sure the time you do show was the topic you has. Paru Pisa. It's the big question. Yeah. Is the ghetto church toxic? Pacha please. Is the ghetto church toxic? Right. The reason why I ask is Zimbabwe, got chema about the exodus of labor. etc. They are going out of the country. We're losing a lot of potential. Yeah. So in the same spirit, the church is also crying because we are losing a lot of people. The church is losing a lot of people. Okay. More so, internally, the church in the ghetto is also losing people to other churches in this same Adventist circle, but go after. And somebody in total. Is the church toxic? Why is there an exodus of people? Church dominates our ghetto. Right, let's talk. So I think some of the problems that we have in the ghetto is due to kushosha mari. Okay. Was pane zvimwe zvinhu zvinodhipiswa zvisiri deep. Zvekuti dei papa ngori necash. Vanhu vaita sese vanhu vatonakira. Feeds anobva ataona cash. Okay. Apa ona cash. So you mean kuti kusheva mari in general? Like, okay. Ngati what are the effects? Like, kungangoti kushaya mari zviri kuaffecta chii? Atinoda mazviro zviri general. Alright. Pinda panyaya, yes, andeshe. But inini manje bandiri kufunga ya. Inini mara yana unyazonditi izvi. Anoona. But I think chanyanya kuti vanhu titize paghetto. Pane kanga toxicity mudhara karipo. Tokona ngokati ka anti thinking ndija. Because what as a my dog vari paghetto mbeso wangu. Unotsomwa nekani kasina kana nebasa risi. Okay. Unotsomwa. Ichisha marandi. Why panyaya. Mana mumzo wasikuona. Unaona mazwano kanga. Tine we are going digital. Yes. Right. Ndine himbuku ndina my white ndina chi zvese apa. Saka chona kuti ka anti thinking manje kana my dog vari paghetto. Kana ndakabata phone yangu ndakadaiso ndiri mchechi. Automatically ndatopa WhatsApp. My youth are say Alternate. But realistically, some of us cannot change state. Yeah, realistically, of course. So we cannot blame them ultimately. I'm not downwashing your point. Yeah. But maybe the sellers. Yeah. Vamwe vedu zvava vari kuti bhaisi. Ende pamwe tisi vamwe vacho nakuti. But tirongotaura kuti tiri kuraiwa nekamwe ka anti thinking yekuti hatisi kuzoconsider zvimwe zvinhu. Takutongogara tatongoti right kana iwewe wakapfeka chinhu chechi uri munhu wemadrugs. Saka in English tokona ngoti stereotyping. Yes. Okay. I have a point, Babu. Okay. Ndempano wangu ari ku behind the scenes. Ari behind the scenes. First one, but
takakura tichitamba takawanda pachechi pedu chechi yedu ndeugeto chechi yepamarobots but vanhu vaititi samapathfinder would stereotype him because of the way that he looked and the background that he was coming from kuti mfano step anofamba uyu mfano ndewembanjo but vaitoita mbanjeka vakatozobuda muchechi iye nanhasi achirimo saka pane ka image kake kekuti ukaona munhu first impression yako unogona kufunga kuti hai uyu mbavha saka kune vanhu vaka-affectwa nazvo up until this day kuti munhu iye afanira kunge maybe akaclimba the ladder in the church circles but haana because aangogara ablacklistwa kuti mfano aenda zvemadrugs just because of the way they look. So for me in that sense church inova toxic. Saka pane mukomana akaimba kunyika hanzi muchechi kurwada majaji andizvo chimomira chei nash taura chizvo ndachiteerera hangu mapoints evakomana ava. I think ndichigona kutaura mushe tinongoti isusu lack of exposure kusaidi kwevari kuzobuda kana kwevarimo vari kusara tese nekuti tine zvimwe zvinhu zveshuwa zvokuti zvetiri kuita chimwe kuti zvine style rochirungu pachikristu zviri wrong pachivanhu zviri wrong chiro pachirungu kwacho zvinenge zviri wrong asi kuti munhu anenge ada kunzi ane style yakadai ane skill yakadai ndo zvendaro ndo zvendii so panouya yes pamwe anouya nerumwe approach vachikutsiura vachikubatsira vachikuonesa zvakatsva zvokunzi kana ndakabata foni yangu ndinonzi automatically ndato pawhatsapp for sure anenge ana 3 wakabata uri pachi whatsapp but doesn't mean kuti munhu wese akabata foni ari pachi so yeah ilesson inogona kuenda futi kune maelders edu oro tingati vanhu vakuru kuti ngatisave quick pakujaja tisati taona kuti chiri kuitika kune munhu. Tine imwe time yekuti tiri pa-youth camp umwe akarandoenda kutoilet ndokanzi mukubuda vasikana mukubuda vanhu vemushanda because vanga vabata mayouth anga achito musikanzwa kuseri kumatende ndokanzi saka as long as isati yapera pana vanobvunzana se kubuda munhu ane problem yaita se vana vatopreswa ubona ndi kutaura manje umwe anenge ariziva koyerufu vamwe vanenge vasiya varwere kuchi kudzimba anenge achingoda kuita sei saka tikuti isusu tisati tajaja and for sure hazvibate munhu mushe imagine kuti mai vako varunzi vashaya this was this mai vashaya wozvidzora kuti ndisati ndidzemere mucheche kuti ndibude ndinomirirawo ubva ndidzokera nogara pasi alright saka sorry kana kwanga wapedza tichanaona Brian inini ndiri kuti tati I pose the question is the church toxic? We seem to be agreeing. So my question now is now to go down the problems, some of the problems that are tower are generalized because even if you go uptown Shingoriko. So I'm trying to look for points that address the toxicity. I mean, the toxicity of the church in the ghetto. You understand? What traits of toxicity are we finding in the ghetto, particularly? Not very generalized, because even if you for example, the uptown, whatever church that I go to, some of these problems I may still face. But what problems are peculiar to the ghetto? That's where I'm trying to probe with the town in that regard. People. Chinotaura my problems ema ghetto churches akawanda. Mamwe acho kutongogara takapimana ndochinogona kuita chekutanga taura toti parotatoka maprograms se pane imwe yatakamboitapo tikasetaitaura kuti taida kuita something but takakurumidza tangovharirwa panze tinombopiwa room yekuda kunyatsoadresa kutoti muri kuda kuzviita on what grounds inonzi purpose yenyu ndeyei taida kuenda kuyouth outing but takakurumidza taita sekutamiswa but you find kuti kumamwe machurches ka havatombomiswe zvekudaro sezvatinoitwa isusu kutonzi alright madhetsi enyu akamira sei kutoti muri kuda kudai muri kudai isusu purpose yedu yatinotarisira isu kana tichita masocial aya ndeyekuziyana nevanhu kunyanya nekuda kugrowawo community yedu semayouths kana even pasocializing chaipo chaipo. Saka manje kana tikakurumidza kuvharirwa zvinhu izvozvo zvisati zvazikanwa you find kuti
vanhu vanoenda havamiriri ende chavari kuenda kutsvaga ikaka kusocializewo nevanhu hatingasocialize vanhu vatiri kurambidzwa toda kunzi tiite sei takutotanga kuda kutonzi tiende kumadhara here kana kuti tiite sei hameno handisiyi hangu kuti ipapo pangatiswe sei pangabetserwe sei kumachurches edu isusu. All right, so my thinking is with the issues that you're talking about. Kana tadzo ghetto, what I see, there are issues to do with lack of emotional or social intelligence. Okay. Yeah. In the ghetto. Yes. Maybe because of I know there are learned people in the ghetto, but maybe okay, we are not very cultured and wise in terms of those things. Because when we're talking about social intelligence, boya inogona kusafunzwa nevanhu vane certain level asi atofunza no ghetto. Kwemi mwana koreka makarorana matone 2 years guy. Komwana ari right. That's a very toxic person. Yeah. And you understand samwe general person angokanda chimvunzo chakadaro. Anditi kweyo shini hausikumba but you understand when we go up the ladder certain people appreciate that they are not appropriate. Is it not some of the problems? I think adding on to what people are saying, pane like a certain type of thinking that to affect could this side of Trabablas. There was a time we organized an all-night prayer. Right. Do you know where the problem was? We invited groups. Okay. And we were targeting my youth tinamati as my youth. Right. But do you know that program was blocked by the elders, it was blocked by the district pastor. To the point whereby you are called to a meeting. Board baba kudezi board kuti we are able to chi program techechi. Muroda kuita mskanzo muroda zvinhu zviri satanic muroda zvema drugs abatripa church kuti program tunotoita pa church taimvera ma groups edu ana influencer ana nani ona tikamiswa but zvinodzoka pakuti the type of leadership or the type of leaders that we have vane a certain type of thinking yavo isinga exceed a certain point. Zvekuti ukaenda kune mamwe machurches you are easily appreciated. Mudaita program yenyu okay, yes sponsorship, yes gadzirisai pakati nepakati, but here munongogara matongomiswa unotowana support azviite. Inini adding on to what you are saying panhau leadership. Right. Tikava kughetto mudara, one of the biggest problems that we have is kusapanana mukana. Okay. We have so many talented people who get on that. Right. Wokuti ichitogona uchiti tikachiti bata sound. Choti batira sound zvokuti tototi heshi. But isusu manje kugeto kana takakura tichimuona shumba muri mimaimira kuma speak. Unonyepa abatwe munhu kugeto kune chimwe chikanzuru type of behavior. Yakuti escavate kana rachibatwa na uga. Kurisiya kwake ndongaita se agemuka. Ndara tina teacher vari kudepartment rebuilding. Because ndo vakatongokura vakachibata chi kwavo. But tine mufana wekutoti ari kurova engineering yakasimba. Totanga tona kuti okay roof imaitirwa pakanganiswa. Saka tine kamwe kuvharirana katinoita so kekuti agokora mudara ichi. Zvakafanira kunzi kana muchida kuita group imba chechi munofanira kunge muchitanga muchimba muchechi kwaya. Right. Why forcing people to go muchechi kwaya? Yeah, because handisi kuda. Anditi. Why can't you just plan kuti toita sedwa nayo muchechi kwaya? Yes. Vanhu vanofanira kuva interested kuzvisunda vega kuti amanaka handi muchechi kwaya. Why muwafosa kuti sinawo maakura magroup madiki. Ndai pendaimbo main chechi. Ndatomboseka. Hanzi munobvunzwa kukwaka 1 pemanzi munofanira kunga muri pachechi. But invitation kana ichinge yava tikudiwa kumandara chechi kuti tikudiwa waiver kuti tikudiwa tikunogochera
haati kunoparidza saka kuparidza kunonzi hanzi limitwa here kunzi munonzi munoparidzwa munobuda kahwani pamwedzi tsamba dzinotoita zotogarirwa invitation inotouya hamutoudzwa munozototorekana kuti wautofonekwa nevanhu vemwe wavanhu vangati mutakanangorispondo kana ngotiudzawo kuti hatisi kuziva tsamba yakaita intonyaya kuva zvinhu interesting inenge iripo ndeyekuti muri kuimba sasha so sasha handisinganakirwe naye inini ndiri elder wemusic nditomufindura saka muchazoti saka tikunamata chii kandaura zvekutsomana kuti vakamura da kubuda anotsimbirira arada mukati muda kana funding kuchechi kune pathfinder chife tokumbirawo mari equipment pathfinder ringobuditsa mari hapana cheti tiri kuona pana okay saka isusu pane kachirungu kuti kekuti hanzi so are we saying kuti is there are the church people weaponizing the church to solve certain differences or to feed on certain egos? The question being kuti hamunza kuti mudzimba umu isusu nana tinational married tiri kutongwa kamudzimba yone nitoziva kuti tongwa takanyarara tikuti inoda moyo tikutongwa kudzimba kuti zvingoreruka for example tikutongwa kudzimba but inini kana ndaya kuchechi ndaiswa mukuru I now need to satisfy my ego yekutonga now weaponizing mitemo yechurch mimwe inoita ngeri week to then kind of manipulate people and kuda kusimbisa kuchechi asi kudzimba dzeda tinomiswa baba nana chera tomiswa ipapo but kataya kuchechi tine mazino baba is it not the case in our churches kuti tinoda mwana upapinda malimbo that's ende vashandira se vashandiguta problem one ndogona kudara mubvunzo yo ndekuti taisita yenzi basic staff training course it was a course yanga isingori basic staff training yekuti kunokuti uzonzi it was a course yatogwa certificate andova kana chirangarira wewe taiwanza kuita 2 hours pemasangano for a week or for 2 weeks yaibata church yese like kuti from 0 to 5 years kusvika handikuzvisa yaikutraina every department iri muchechi so ukazopinda padepartment rarea yazospecializa futi yokurovachi yokurodza zvokuti waipinda kwaka iwo uchita sei uchiziva kuti izvi ibasa rajehovha handikunzwisa hakusi kumba kwako haisi kambani nekuti mari anoita kuita isusuka unozapana mawandozikana kutonzi mapiwani mapiwa youtaningi mawani pachechi because uyu unengaro iposta nhasi amai tekisa kuti vari tsingatari mari mukomo wangu munyasa vanhu big up chaposta nhasi hanzi chechi aisi amai vako so is that trying to elaborate and define the toxicity inini ipapo ndirukutsva anenge atsva rukutsva ari kutsvaoze nyaya taita dambudziko pageto nevanhu vari kuisa chechi muumwe nechisavada muumwe kuti iwewo marandira unoita kumba kwako kana ari echipawa utongoya nacho chipawa ichocho pachechi so tine kamwe kakutiza katiri kuita from doctrine tomboti pamwe kana kuti mumagwaro edu kakuti kana chimwenzi zvinhu tofanira kudaiswa iwe uri kuuya uchidaiswa but une kamwe kakuomesera vanhu kavari kuita ene imwe challenge futi yataita pageto ndeyekuti taakuda kuti tisanganise chikristu nekuboekana tobva taona kunge denga tiri kuenda ende mukada kutotiza Okay. I think people who's nyanya nyara shaka. No concentrate na liquid fruit. Wakabatikana. Afamba nayo. Yeah, tara. Pane issue yeba kadzi vedoka or my parents in general. Pane my parents anotonge anoforonda vamwe vana vevamwe vanhu. Vasiri vavo. Like they do anything in their power to find out kuti urumboita nezvi. Uda nani? Mazuano life yake papi. To the extent yekuti you can not have privacy pa church. Usikuna vanhu vachitokutsoma. Especially my baby. Munanga chitsongonzi. Kwewe, ausatona nemukomana.
kwetu kunzwa wakazodai ke ini madedzerwa kumazoni ndisini mondero waita mukatanga kubvisana mbero kune like vakadzi vanotongo varipo to attack and see kuti urumboita nezvemulife. So for me that's a toxic trait of the church inoda kugadziriswa kuti ndogona tiri machurch members but handizi mwana wako, like know your limits, like usatage stereki didibi kuti chirumboitika mulafu mangu chi, because at the end of the day zvinoita kuti pave nemarifts, pave nejealousy, pave tinosangana sabata chete. Okay, fine. I understand your frustrations, but the idea of the church is that we make it as a family. But of course, you are talking out of frustration. No, but fundamentally, you understand what I'm saying? Yeah. Fundamentally, if everything was done right, yeah, your mother is my mother. yeah, I have 2 young boys. You only come one away. In the other, fino is serious with me. The idea is ndofana umutsura semwana wako kubatsira mwana the same way. Wow, you understand? Yeah. But tukuti now kana zvabuda sa boss isusu tuna kubvisa pakuti it's a church problem. Tidzose to individuals. All right. Munzwisa handiti kuti there is nothing bad about having the church iri run as a family, tine family setup yekuti tinobatsirana. You take my mother as your mother. Vakakutsiura unonzwa atsura nani? Saka nyaya pa approach. Iri pa approach to individuals. Nyaya pa approach. People ngabo taura approach. Yeah, paripa nyaya pa approach ape doshanisa inini approach yandakashandisirwa inini. Na babo eshamwari yangu irape. Mazita Ana baba ka. Wana baba wakawanda. So inini ka vakatondedza paroti. Zvakanaka kuti mukomana waya panapa ndinongokuona chi day uchifamba uchipfuura unotamba navana wangu handinzwisisi kuti uri munhu akaita sei chichichi ndikati ini ndingoriwo munhu wozvake ndozvatapera zvakanzi because ini pandokuona pesa apa ndinotombobvunza kuti imi pano anoramba nje heroyo kana kuti anowadoro kana kuti chii ukuona inini approach yo ndakaifarira nenyaya yekuti ndakauya ndichibvunzwa inini kuti pamwe munhu ari konzeni kuti uri munhu uri papi wakamira papi iwewe pane pazvinhu zvechechi kana kuti pachii palife yako. But chifunga kudai ndakangonzwa manje kuti ndaenda pachechi inini kwakutanga kunzwa chinzi vauya vemadrugs zviri kubva papi inyaya yekuti takanzwa mainhingi vachidai kana kuti vanhingi vachitaura vachidai already ndaakutoti pachechi panapa haisi chechi kai. Okay. Alright. So spirit ikako I think kakadhakwa kubva kwatoke kuti pamwe pacho unotoita chinhu chakanaka sezvo ndakaita ine kuti hamusataza handina hangu rini izvezvi nenyaya yebasa rangu ndobvisarimi asi nendakachata ndakabatikana kuti uzoti ndatororo zvakanaka ndikatomirira chi muchato tikatodaidaidaidai tikatochata zvakanaka. Chakandibaya ndechekuti zvese zvakaita zvakanaka zvikapera hapana munhu akauya kana kuti of course handakuinvita vanhu vakawanda kuchechi because of humwe but my elders ese pakauya elder one akati mwana wangu oita chinhu chakanaka musi wachata kwaa kune visiting nemwana kuchikoro ndosaka ndakazoti umwe elder umwe auya akauya asi ndatizogendere kumba ndichiusadza rabikwa nani namakoti makoti bika sho bvaparora sei vatobikwa vatorwa jemi ndobva atoda kunamatira tikavuka mariketa sei tikanamatira ndio euda ndakachera muna february takunana april may muna mato anozondogara ndoroja padhuze nepadheni saka muna mato unototi ukaenda apa woya padheni uibva padheni pamudhara unobva watoya pangu kuzi pangu padhuze ndakaujamba ubva pendakachara kubva february wakazanga vakunana june munhu munyowana ashanyirwe midweek prayer asi kana maona macontributions munoisa message kuti tokumura madhola mouya handiti so tapedza haina kuperera ipapo azonda kudedzwa namufundisi zvakanzi muchato makatamba muchato takatamba tigagaga shama this is after 3 weeks
3 months after muchato vari kutsvaka mhosva dzekuti akatamba kumuchato kana mboti makorokoro namboti andayozoti mwanangu wakata chinhu chakanaka pazvimwe kuda pane chakasirirwa pawakatwa counseling ndayakuzowedzera 0 vari kazorova neshama. Alright. Time yedu, okay, fine. Time yedu yafamba. Anditi ya. Our schedule time is over. Muchita. So I want to pose questions that I'm sure could tofana with address. Okay. So maybe because of the time, asa ndikudama yes or no answers. Yes. Is the toxicity that is inogara ichitaurwa na my pastor on pages kuti manipulation against women, unfair treatment of women, abuse, rape, is it there in our church? Yeah. Yes. I want a yes or no. Yes. Kanamati yes, we prepare it as a topic to address it. But mira kanitaura ndi usati wapedza. Okay. Ndada kuti church yedu in a way it's toxic because it protects individuals who are abusive. It protects people that do bad things. Vanotoita zvinhu zvekuti tichitoona, but it protects them. But zvikaitwa na Shane anokwara. Ipapo Indefinite. But it kills the church and it becomes the image of the church. Unfortunately, iri nyaya yemasenja iyoyo. Pane pamwe pekuti unotonyazonototi vatofara. Yeah. Pane kuti utotanga utonzi aiwa anorya tifambe naye asabude futi chechi since tamusenja. Ini nangu my last words andinoda kupa. Ndiye kuti paghetto pari toxic. For me it's a yes. Yeah. Pari toxic. Then chandoda kuvharira nacho inini zvandakazvimirira ndechekuti rimwe dambudziko randaona vanhu vepaghetto vanogona kundirenga nezvizvi. But yeah, pane chirungu chekuti empty vessels make a lot of noise. Paghetto chiri kuti vamwe vana mai nanani vaswere vachizotsvaga kuti sachi ari kuzoita nezvemasimbiro ari kuita mazuva ano ari kuzodei. Chekuita hapana ende umwe hamana chirimo. Saka chasara ndechekuti because muno naturally mudhara unotongoda chinhu chinokuoccupya so. Yeah. Saka wakashaya chine musoro chaunoita. Andokutsvaga mudhara. Okay. So, do we think it's a solution to run away from the ghetto? No. Or there should be people to neutralize and change the narrative? It's not. You know what? Funny issue at Cambodia. There are certain people we know that have talents that needs to occupy certain positions in church. In the people church. Who are emotionally intelligent, who can be able to neutralize and make a level ground for everyone. But unozoitika mukunyasona kuti tinashaka leader church no fire but munomuforonda motomubvisa motomisa kana kupafenda department kwasina any influence or anything to offer to make sure everything is running. But when you look at it kune mamwe churches zvikule baba zvine ma positions because vane influence and they have power and vanokonsidera zvinhu zvimhani but tikatoona kuti wakaipa manje ka aiwa tokutsindira. Okay. So imi mubvunzo wamatanda kuti solution ndeyekuti titize kana kuti tigara neutralize. Yes. Takamirira munhu. The easy solution ka. Pane pamwe kuti unoramba uchirwa uchida kuzama kuda kuti ugadzirise zvinhu paghetto. Wotozoona no vanhu vandiri kudhila nawo mundaraunda ndiri kumhanyisa nini. The easiest solution, I will run away. Okay. For my peace. So you will run away. He's going to stay. Yeah, to try and change the narrative. Yeah. What do you think? Yeah, I think it is necessary. You want to stay? Yeah, we stay because vanhu vakatotiza kare. Saka isu taapo kuti haisu tikazoenda ka hapasina. Tikutiza give a value to the actual market. Kunokusara kusina chinhu. At the end of the day totaura kuti kughetto kunobohwa, kughetto hakuna activity. But tise tikuzara kuti concentrate kunokagara kunotofaya. Ona saka ngatidzoke kwedu tigadzirise ma issues edu. Asichazoziva vakaenda vachadzoke. I think for the sake of my family, yeah, and my health, my peace, I'll go. Yeah. Because takatozozwa machitokurumizwa tsotso. Okay. Right. Unoziva kwendinobva here. Right. Ndifone kumusha here. Right. Nezvawandita. Ndokuchaisa ngemi. Apa muchechi. Ndora ndigare ipa. Saka inini hangu. Ndizofamba ndakadaiwo
Unodzima. So I think it calls for a lot of there's a lot of work to be done Yeah. in trying to neutralize and sanitize the church, especially on psychological issues and even mental health issues. Saka as men, okay, as a church, as the youth, let us be there to try and make a difference in the church. I recommend not running away, but everyone is his own story. But I recommend not running away so that we may make things better. Saka, I don't know. Anything burning? About the ghetto church. Yeah. Okay, maybe maybe alright. Maybe let's just talk. I talked about the toxicity and the unfair treatment against women. Do you think that's actually real? Is it there in the church? Yeah, it is. It is. Let's talk about it. It is. I think women do not have enough voice to air their views. You know, of course they have their departments, but kanga ngekuti tinoparidzwa nemikadzi tikaitora serious. You know, men segregate, men think women are sexual tools. She's there to just give birth, and you know, bamwe varume they advocate against kuti vakadzi vashande. So it's all that coming from a religious perspective. Okay. So zvinhu zvekuti zvinoda kuti zvigadziriswe, but the main solution yandopa to that is let people read books, let people go out, let people have exposure. Chimboendowo kucity center. There was a Sabbath that aiwa chimbo wazona munaneta 20 years achipindira pacheche pamarobots. Munhu iyeye becomes a problem because zvaakanga achingota 20 years ago still things would still apply in this day and age. So chimbo visit how it opens up your mind. Exposure. Yeah. In a number, I want to add on nyaya yekumbunyikidzwa kwezvikodzero dzemadzimai. Mughetto it's a serious thing. Kune anenge achitozikamwa euda kunzi pamayouth anocheka. But vanhu vari kuramba vachipa zvidaidziro vaita sei because kughetto tine kamwamwe nokuti tine kakutya here katinoita kunanga munhu. So I think ipapo paroda kugadziriswa and inyaya inotondibata bata yekuti tine vanhu vari kuzikamwa ningi mayouth arura, kuvakadzi vevanhu arura, azodi imwe challenge inoitika kupotika panyaya dzakadaro artist after majaji as well. vakadzi Think about it. Let's talk. vakadzi vacho pamwe pacho vanenge vachitozvidawo because unogona uda kuripotera kuti uyu ari kudai ko mukadzi wacho akabva akunanga kuti iwe usada kundikanganisira izvo zvinhu zvangu ndiri kuzviita purposefully ndiri kutoziva ndiri kudai ko iwo ndiwani wakuda kupindira pakati tichidaira kune uyu I think imwe nyaya yacho iripo ndiri kuona ndekuti I think pane kadepartment kasiri kupinda nemo anondeke family life here wandeke chii tine maclasses etinawo vamapathu vanhu vanoenda kumambasada anoenda kusina iyo tine vari pakati masingle mother tine vakura vari over 35 vari over chii vasina kuroga havana pavari kunyatsokwana hatina petiri kunyatsonzi pane department inobatanidza vanhu ava like kuvabatanidza like kuti patera marriage chaichai. Saka nekudawo murume nekudawo mukadzi kune kuchita munhu akazoona ega vanhu vari kuzopedza kuti zvaakuita. Inathingisa chechi pada kuonekwa ipo papa, especially masingle mothers. Kune vamwe vastori no havanorura masingle fathers vese pada kugadziswa papa. Harufana ubatirika. Pane mvunzo wabvunza kuti are we not being judgmental? Yes. I don't think we are being judgmental. I think we are just saying it as it is, and we are looking for solutions. Tikazvisimenta nekuti munhu akataura chinhu is now being judgmental. We might never correct the wrongs that have been done into society. You know, this is a community that we are not going to live. Chiro zvadi. So
kuti tirambe tirimo mucommunity medu, we need to make certain adjustments. Call a spade a spade. Call a spade a spade. Zvinhu zvanga zvanormalizwa zvisazvinormalize, just saying it as it is. Saka isusuwo I think izvozvo we are not being judgmental. Masencha ngaende munhu isi. Okay. So it's interesting. I think even Komashada, I know he's not the most popular person with everyone, but he mentioned it. When you make, when you grow up, when you make a living, you run away from the ghetto. Yeah. So maybe there are certain traits that we find in the ghetto that we also need to run away, or that we need to be aware of, so that when we do our things, does it? And where we can avoid, we can avoid. But I think in any personally, I'm advocating for a change in the ghetto, and change comes from us and starts with us. Slow approach, we might start changing the narrative, but it's not everything that we need to run away from, because sometimes we need to be there and to fix certain things. Yeah. So that's my personal conviction. I'm still in the ghetto. Chiripo. Tichiko. I rather participate to move from the ghetto. Yes. But that doesn't mean I'm not helping the ghetto. Okay. I'll still come back. Help people Participate. and everything. But then for the sake of if it takes that I must remove myself from there, I think moving away for me is really a bit cowardly. Okay. You can not continue to run away from your problems. When a problem has teaser. When a problem and teaser, life had to go around my garage my problems. No, emotional blackmail. Let me say my point. Sometimes urutiza andika mbama wako mkazi wako akataza ubika yo andika obowatiza anditi of course you find better, but kubeta kwako kune ma disadvantages ako otozongozona kuti mkazi wako yanga sina gona ubika ka abati mukadzi abati kuti vanhu tikuti church no represent kwa nechi asi munhu wani church no represent kwa nechi mukadzi uri whatever but asi munhu wani. Of course saka ndiri kuti ukapinda kutiza kana kushata ukapinda pachepenjezvo full time kutiza utsomwe munhu gore wana ripere watsomwe munhu wani ukanatochinja baba muda kusiyani kunoku iyo timu iyo inoatakaangaisa nayo onaka chechi kuramba ichifa chechi kuramba ichibowa pa chechi yepa road yaimbozara 700 vanhu but divine mune muna 150 chechi yepa road yayo. Why? Because tukuramba titiza. Get address zvinhu zviri pa ground. Titry bichana. Ngatiboke magrupe rawe kuno. Fine. So inendira kuti ndikuti maybe is the last question. Is there a selective application of the laws of the church? Naboyivunza about weaponizing of church principles. Shout out to my pastors, no disrespect. A pastor, the rules that are upheld in the ghetto, in the same church, same organization, they are not upheld. Okay, what applies in ghetto? Mitemo ya toshandi inoshandiswa ikoko. Kana tikaenda uptown, ashande zvakadaro. The same pastor. Zvanga achibvumira, zvanga achirambidza kuno ghetto. Akangochinjwa na district rekumhiri kwa Samora. Atokula down. What is happening? Is it the pastors? Is it the money that is controlled? Okay, so is it the pastors who are the problem? Is it us, the leadership, who are also manipulating the leadership? etc. Inini chandakatanda chekuti nhamo inoda kuti mufunge zvinhu zvine basa steri kuri zvinhu zvinokoshesa. Ngatipe example, unozati chikura pane maplaces aiburuswa paipainzi kumba anozvisa ende katsika kaka amushoda kakasiri glenora chete kanenge katori handiti kakatoda kutoti ndo zvinhu zvitori normal ende isusu
pamazera edu anaya am 100% uri kutone vanhu vatonetsika iyoyo futi vakatoinereka kubva kunana mai vavo handiti even though maplates achipa machina ama50% amachi tichiri ngokoisa kuti chakadai rongedzo ndikuti chiini ndikuti nini pane zvimwe zvezvinhu zvetinoita because hatina kurisati asvika pane level hatitozivi pakamboita debate remarimba tovati keyboard ndeyekumusangano handikunzwa ndeyekumusangano asi mungori muchechi uri kupanzwisisa asi takatonomaleza kuti zvinonzwa kupi kumusangano kuchecha reiti kuti unyatsoita zviraro zvinotoita zviraro kunyatsoti ndatengera chechi keyboard yekuridza iyi imwe yakabva kunetsa ndeyebota kumusangano ndada kuti bota siyana nenyaya inini I wanted to say kuti it depends the type of pastor. Kune munhu wese is looking for money, and I've seen kuti kudhara chifundisi was about calling, but I've noticed the trend whereby vanhu varungoenda kuchifundisi just because it's something that they can do. Saka when kwakubasa salary nowhere every month. Saka munhu anopesera kuita double standards kuti akauya kughetto mudhara anenge ari strict. And those guys also equate strictness to holiness. Kuva strict hazvirevi kuti uri holy. Okay. Saka munokwadzwa chakati achite achingoenda kuchisipiti atokula down. Hasisiri iye uyo. Saka pakutoona pane madouble standards. Saka zvinhu zvacho zvine chekuita necharacter yemafundisi atinawo, the caliber of pastors that we have now. So it's not the church per se. It's not the church. Tiri kuverenga here. Okay. Isusu ere mafundisi. Isusu. Okay. Tiri kuverenga here church manual inoti kudii. Asi ini namudawo bata panopisa. Mira. Ndakaita experience iyoyo kuri kubasa. Munosa chinosvika unotopiwa job description yako kuti even though wakana basa wanga waripiwa but unotopiwa kunyatsokuita go through uverenge wopiwa bhuku kakatorika bhuku so kemutemo vakarima 100 pages. Chandakaza ndechoti mabhuku unosvika pakuenda kumba unosvika pakuenda gore rinopera kari kanyowani usamboti wakafura supervisor anotamba newe kuti enda kumba usashande overtime usadai wozona pane mfesi one asingasukumiswa chichinoitika pane mfesi anomutya ine anoita sei haisi nyaya yakutya anoverenga woziva kuti aiwa this is wrong anongozoti anoapa makanasa mutemo wekambani unotichata. So isusu pane zvimwe zvetakanomalize isusu. Number one, because of religion, culture. Number two, because of abereki chache zvindataura ndoti inini ndikokata noise ndakubva ndakuenda uko. Mwana wangu obviously tsika yayo automatically inogona kutopinda mwana wangu unzwisisa. Saka ndo zvimwe zviro tiri kuverenga here kana tuzomhanya nokoti hamfundisi ndingazi vakazochinja because vakatengera mota. Tiri kuziya mufundisi vanhu vari kukwana kuziva mutemo wechechi kuti chechi inoti 1 2 3 4 samufundisi akada kuamisa anongoti kuti kwengwana pakadai so wanapa utoti utodzikama isu vatati mufundisi wakanaka anotelutwa. Tiri kuziva here dai tine zvinhu zvekuti tinolista kuti pakati pane chakadai taikona tagodzi kuchechi manya utombona kuti tisiri wrong here or vari right tisati tamhanya kuno. Okay. I think maybe in general it's recommended. Standards of music. Group actually good one pano. But that same pastor across of the Zamora. Unomonari. Kaona kumba kwake kuna event ku family yake. Group rengeriko aska nakwa kuchecha research. Ine nangu pandoda bata panopisa ndepekuti in terms of pastors. My observation was kupiwa very primitive. Ndo vanonzwa kuno vane mindset isati yava polished. Achangoburwa rubva kana pasoluso vanzi ta runzwa munhu iye achiri kuuya rumuro nemonemo handiti but then ukada kusitarisa kutoti pastor abviswa kumufakosi obva aendeswa kumandara
Parasita pastor yekuti ashafelwe pari kuchinjwa mapastor achidzoswa kana kubudasi. Anonetsa. Arikutobva ikoko achida Mount Pleasant, achibva ipapo oenda Borodale, achibva ipapo oita sei. Saka vanhu ivavo ari kuzongonoita polished ikoko. Zvova zvatoramba zviri ikoko. Isu toramba chikoko zvikuitwa. Vanhu vari primitive market. Abva Saka kunogwa kuna zvikuitwa. Alright. I hear you, Andrea. But I don't want us to generalize. Okay. Andrea. Maybe it goes down to certain individual pastors. Okay. I don't want it to come out as a general thing. Okay. My pastor. Yeah. So they are certain. They are certain. Because it's not all of them. Yeah. And because we don't want to appear like we are attacking the institution. Yeah. Or we say in general. Saka kune vanhu vakadaro. Exactly. Vachidaro. But it's not everyone. Saka I think panoda kuzoonekwa. Maybe at some point in the future when let's pick a topic. Yeah. Let's talk about it. It would be so nice if we can get a pastor so that we also get guidance. Because vanhu ngezvatokona kufuka kuti tiri kutsikirirwa but mutemo wechechi urukoti chakati utoright. Ndansandapedza mupama points. Okay, yes. One zviri primitive. Ndisika. Two tine kakuassociate kubohwa nechikristu. We don't want to enjoy life yedu muna Kristu. Okay. Kugetwa kuenjoy na Kristu azviwanzoda kufambidzana. Azviwanzoda unofambidzana. Problem ngati afana imukakonzi enjoyika ratobhawa kai. Ndakatombozvipostawo izvo. And then nekubohwa nditika then tova nechimwe chigonye chakazara kugeto chekuti not looking nice and being Christian. Zvinofana kufambidzana. Uchaona kuti mwana musikana akagona kungozvishambidza achizvisira inonzi installation yake zvakanaka oisa mafoundation yake and everything. Automatically ana maidhoka pachitanga kunongedzera kunzi pakangonzi pane mwana ari kudana nevarume vevanhu. Pakanzi pane pambi. Right. Yeah. Anonongedzerwa. Yeah. You get the sense. So we associate zvinhu zvokuzvidzikisira nechikristu. Imwe pafesito zvito. Yeah. Kuti unofana kungopfeka kana iri sutu kana usapfeke sutu inokugara. Muchina. Ndo uchene. Achimira. Ndapuwa bhachi rakadai. Chakwana chapresi. Imwe mnona uzoverenga, mnona mukatona mukana muzotini kirikina. Yekudimburwa kwemachechi. Yeah. Why kungoitwa kuno? Yeah. Because kuru marata izvi kwakuchinaya. Nona matasei. Zita. Kwakuchinaya. Chechinenge chivhinzi. Window atakati window. Ipo papane pasonzi paiswe pepanonzi mawindo pacho. Paruda sefuti. Saka ndikuti kana miri mhinduro chazopindura but imbotibvunzire. Alright, fine. So on that there was a meeting yakaitwa past year. I don't know if you're informed. To assess the impact of the splitting of churches. Yeah. So it's something that was set down upon. I think the former secretary of the conference actually addressed that issue. Impact assessment. How has it been? Was it done wisely? etc. And looking at it, maybe at the time when it was done radically. So it's something that was addressed. As a matter of fact. And this year, but I know. Because I saw the invitation and people actually went there. So I'm sure it's something that we can then understand as we go. So thank you, gentlemen. So to our audience, thank you very much for engaging in our productions and our podcast. Tripoba Base, we're talking everything that has to do with the youth, everything that has to do with the ghetto, and everything that has to do with our church, always respectfully and giving out our opinions freely. Everyone is free to join us. Everyone is free to help us with their opinions, and even free to join us and come and give the opinions, because there are certain sides that we do not have. Yeah. We are anticipating the next time. Let's have a Maidroka speak. Let's have a pastor speak. Let's have an elder speak. Yeah. So that we do the. So it's bye-bye for now. See you in our next episode.
Thank you. Yes, sir.